నారా బ్రాహ్మణి. పరిచయం అవసరం లేని పేరు. విశ్వవిఖ్యాత నందమూరి తారక రామారావు మనవరాలు. సినీ హీరో, రాజకీయ నాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ముద్దుల తనయ. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోడలు. ఆంధ్ర ప్రభుత్వ మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ సతీమణి. ఇలా ఎంతో ఘనమైన కుటుంబ చరిత్ర కలిగిన బ్రాహ్మణి తన మనసులో కోరిక ఇటీవల బయటపెట్టారు. ఆమెకు ఆ పేరు పెట్టింది ఎన్టీ రామారావే కావడం గమనార్హం. చిన్నతనం నుంచి చదువులో మంచి ప్రావీణ్యత కలిగిన ఆమె ఉన్నత విద్యావంతురాలు. తనకు వైద్య విద్యపై ఆసక్తి ఉండేదని, పెద్ద డాక్టర్ కావాలనుకున్నారని, కానీ బిజినెస్ వైపు వెళ్లాల్సి వచ్చిందని బసవరామ తారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ట్రస్ట్ మెంబర్ నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చిన వందలాది కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్, హెరిటేజ్ మిల్క్ ఇండస్ట్రీస్ కు ఈమె అధిపతిగా ఉండి ఆ కంపెనీలను ఎంతో సమర్థవంతంగా లాభాల బాటలో నడిపిస్తున్నారు. బిజినెస్ రంగంలో సాధించిన విజయాలతో ఆమె సంతృప్తి చెందలేదు. సేవారంగంలో కూడా ఆమె ముందు ఉన్నారు. బసవరామ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కు బాలకృష్ణ చైర్మన్ గా ఉన్నా ఒక ప్రక్క రాజకీయాలు, మరో ప్రక్క సినిమాలతో బాలకృష్ణ హాస్పిటల్ వ్యవహారాలను సరిగా చూడలేక ఆ బాధ్యతలను తన కుమార్తెకు అప్పటి నుంచి బ్రాహ్మణి హాస్పిటల్ ను ఎంతో సమర్థవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు సతీమణి బసవరామ తారకం. ఈమె ఆఖరి రోజుల్లో క్యాన్సర్ బారిన పడి నరకయాతనలు అనుభవించారు. ఈమెను అమెరికాకు తీసుకువెళ్లి ఎంతో ఖర్చుతో చికిత్స అందించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. చివరికి క్యాన్సర్ తోనే ఆమె చనిపోయింది. అది చూసి చలించిపోయిన ఎన్టీ రామారావు అప్పుడే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎంతో మంది పేద ప్రజలు క్యాన్సర్ తో బాధపడుతూ సరైన చికిత్స చేయించుకోలేకపోతున్నారని, వారి కోసం హైదరాబాద్ లో ఒక ఆధునిక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మించి సేవాభావంతో వారికి వైద్య చికిత్సలు అందించాలని ఆలోచించారు. దాని ఫలితమే బసవరామ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వచ్చింది. తాను ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ అయ్యూ పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకున్నానని, కానీ డాక్టర్ను కాలేకపోయినప్పటికీ వైద్యం అందించాలన్న కోరిక ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా తీరుతుందని బ్రాహ్మణి పేర్కొన్నారు. దేశంలో మహిళలకు వచ్చే పలు రకాల క్యాన్సర్లపై చర్చించడానికి, స్త్రీలు మాట్లాడడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆమె అన్నారు. ఇటీవల ఈ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో 2 రోజుల పాటు గైనకాలజికల్ ఆంకాలజీ లైవ్ వర్క్ షాప్ ను ఆమె జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, all of you, the doctors, because I can see from the last couple of years of being on board that all of you doctors are not just here for practice, but then with the purpose to give back, to help the neediest or the poorest of the poor in their health battles. So thank you so much to all of you for your service and for caring for those who need the most. I just had a few words that I wanted to share, and I, really feel proud that I'm representing the Board of Trustees today, in a sense, and was quite surprised actually that I'm the only woman on the Board of Trustees, and I feel like, contextually, it's so important for me. That's why that I'm here at the gynecological oncology workshop today. And more importantly, I think this topic is really, really close to my heart, because I think what we're seeing today, what we're discussing today, has such a direct impact on women's health, especially those who are already suffering. And I think we're also talking at a time that this issue is becoming bigger. So just a couple of days back, on late Shri N.T. Ramarao Garu's birthday, I was here, I was distributing some fruits to patients. I couldn't help noticing, and I think Dr. Subramanian Garu must remember that I discussed with them that most patients, actually a significant majority of them, were women, and many of them, were suffering with gynecological issues. I was shocked to see that, and I think this is contextually the right time that we're discussing about advancements or experience sharing when it comes to their issues. And I think we all know how big this issue is. The gynecological cancers, they represent a major threat, and they significantly contribute to the burden of cancer among women. I think this is among the top 4 largest contributors of cancer among women. And in India alone, I think every year the numbers keep changing. Lakhs and lakhs of new cases get reported, cervical being the biggest, and several others also growing in terms of numbers. And these cancers and their associated treatments
are specific in terms of their medical impact and are also, I think, not specific in terms of other impacts that they have on the patients themselves and their families, right? So, they go through a lot of, women go through a lot of transformations when it comes to their lifestyle, body image, in terms of their intimacy with their partner and their loved ones, in terms of fertility, which is a huge psychological issue. Social interactions in some places, these kinds of things are still not discussed openly, and it is a taboo. And they suffer economically, psychologically, physically, tremendously. And we all know that if a woman with a family who wears so many different hats, and I see many women over here, suffer, it's not just the family but the community also that significantly suffers, and that's another reason why it's close to my heart. And I see that I'm not just saying this theoretically, I'm saying this from a practical experience. In my work, when I go down to the villages, so I run a dairy company, when I go down to villages and I see a lot of dairy activities, they're all carried out by women. In the farms, they take care of the animals, cattle, their feed, their hygiene, their health, and all of it. And once the woman undergoes some stress, some burden, some health issue, I see that immediately the family breaks down because an important source of income breaks down for them. Husbands are lost, children are lost, education, financial independence to be able to spend on the most important things such as education and health, all that goes out of whack. So, the burden on the family is so huge, the burden on the community is so huge if women suffer. So I feel that hence it's our responsibility not to just be sharing what we're sharing today in terms of technological advancements, robotic surgeries and new crafts of the game, but also to go out there and spread awareness of the importance of discussing this issue and getting diagnosed, getting screened, and also actually preventing this, because vaccines play a huge role. We actually have a preventive solution today when it comes to gynecological issues. And I would like to thank Subramanieswara Garu, Dr. Subramanieswara Garu, our medical director, and all of our surgical team for putting this fantastic, important event and for demonstrating live. I was surprised to see how clearly things were being shown, right? Seeing is believing. And it further reiterated my belief that robotics and technology will play a very important role. And in today's fast-paced world, I believe technology, you have to adopt technology in order to move forward. And I think I come from that belief, that culture, that family, where we believe technology for change is really important and is really powerful. వివిధ రకాల క్యాన్సర్లపై మహిళల్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉందన్నారు. గైనకాలజికల్ క్యాన్సర్ కేసులు దేశవ్యాప్తంగా ఏటా లక్షల్లో నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. ఇలాంటి క్యాన్సర్ పై బసవతారకం ఆసుపత్రిలో వర్క్ షాప్ నిర్వహించడం మంచి పరిణామం అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మహిళలు తమ ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఎన్నో రకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని, వీరికి సరైన అవగాహన లేక ఎన్నో సమస్యలను దూరం చేసుకోలేకపోతున్నారని, మహిళలకు క్యాన్సర్ పై మరింత అవగాహన పెంచడానికి తనవంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు. గ్రామాలలోని మహిళలకు ఎక్కువగా వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, యూటరస్ క్యాన్సర్, సర్విక్స్ క్యాన్సర్లను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడానికి వీలుగా తమ హాస్పిటల్ నుంచి మొబైల్ వ్యాన్లలో ఆంకాలజిస్టులను పంపించి వారికి తరచుగా ఫ్రీ క్యాన్సర్ క్లీనింగ్ టెస్ట్లను నిర్వహిస్తున్నామని, ఇది మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని ఆమె అన్నారు. తమ హాస్పిటల్లో పేద క్యాన్సర్ రోగులకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ చికిత్సలను సేవాభావంతో అందిస్తున్నామని, ఇది తమకు ఎంతో గర్వకారణం అని బ్రాహ్మణి చెప్పారు. హాస్పిటల్లోని క్యాన్సర్ పేషెంట్లతో ఆమె ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు సేవలు చేయటం తన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని ఆమె అన్నారు.